Как насчет того, чтобы вернуться на Землю? How about coming back to Earth? How about coming back to Earth? Мой сын действительно выводит меня из себя. My son is really pushing my buttons. My son is really pushing my buttons. Не поймите меня неправильно. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Это, должно быть, стоило тебе баснословных денег. That must have cost you an arm and a leg. That must have cost you an arm and a leg. Какие у вас причины для поездки в Австралию? What are your reasons for going to Australia? What are your reasons for going to Australia? Наш новый график работы – сущее мучение. Our new work schedule is a real nuisance. Our new work schedule is a real nuisance. Хотите дополнительные материалы по английскому языку? Заходите на мой сайт простокурсы.ру. Здесь вы найдете курсы, книги, карточки с английскими словами и классные пакеты с отличными предложениями и скидками. Ссылка на сайт в описании под этим видео. Попробуй взглянуть на вещи с моей стороны. Try to look at things from my side. Try to look at things from my side. Я ужасно беспокоюсь о своей работе. I'm worried sick about my job. I'm worried sick about my job. Что ты теряешь? What have you got to lose? What have you got to lose? Если бы только это было так просто. If only it were so easy. If only it were so easy. Пришло время сесть и поговорить по душам. It's time to sit down and have a heart-to-heart. It's time to sit down and have a heart-to-heart. Тебе лучше всего было бы оставить все это позади. You'd be best to put it all behind you. You'd be best to put it all behind you. Мы можем пройтись по этому еще раз? Can we go over this again? Can we go over this again? Я звоню, чтобы записаться на стрижку. I'm calling to make an appointment for a haircut. I'm calling to make an appointment for a haircut. Представьте, что вы упустите. Imagine what you'll be missing. Imagine what you'll be missing. Лучшее, что мы можем сделать на данный момент, это сэкономить наши деньги. The best we can do at this point is save our money.
The best we can do at this point is save our money. Не поймите меня неправильно, но нам нужно внести некоторые изменения. Don't get me wrong, but we need to make some changes. Don't get me wrong, but we need to make some changes. У меня есть ваша поддержка? Do I have your support? Do I have your support? Все будет хорошо. Everything's going to turn out all right. Everything's going to turn out all right. Мне не хочется говорить об этом. I don't feel like talking about it. I don't feel like talking about it. Когда-нибудь ты вспомнишь и посмеешься. Someday you'll look back and laugh. Someday you'll look back and laugh. Мы желаем вам долгой и счастливой совместной жизни. We wish you a long and happy life together. We wish you a long and happy life together. Мы говорим о краткосрочной или долгосрочной перспективе? Are we talking short term or long term? Are we talking short term or long term? Подумайте о том, что вы должны получить. Think of what you have to gain. Think of what you have to gain. На твоем месте я бы не психовал. If I were you, I wouldn't freak out. If I were you, I wouldn't freak out. Когда должен быть произведен первый платеж? When's the first payment due? When's the first payment due? Я комок нервов. I'm a bundle of nerves. I'm a bundle of nerves. Вы внесли большой вклад. You've made a great contribution. You've made a great contribution. Как насчет утра вторника в 8:30? How about Tuesday morning at 8:30? How about Tuesday morning at 8:30? Мне стыдно за свою плохую память. I'm embarrassed about my bad memory. I'm embarrassed about my bad memory. Я так зол на своего брата, что готов закричать. I'm so angry at my brother I could scream. I'm so angry at my brother I could scream. Боюсь, мне придется отменить свою встречу. I'm afraid I have to cancel my appointment. I'm afraid I have to cancel my appointment. Не разумнее ли было бы обратиться к ним за помощью?
Wouldn't it be smarter to ask them for help? Wouldn't it be smarter to ask them for help? Здесь нечего бояться. There's nothing to be afraid of. There's nothing to be afraid of. У всего всегда есть свой способ разрешиться. Things always have a way of working out. Things always have a way of working out. Тебе легко это говорить. That's easy for you to say. That's easy for you to say. Когда истекает срок действия предложения? When does the offer expire? When does the offer expire? Кажется, что все происходит одновременно. It seems like everything's happening at once. It seems like everything's happening at once. Ты сострадательный человек. You're a good shoulder to cry on. You're a good shoulder to cry on. Поверь мне, это к лучшему. Trust me, it's for the best. Trust me, it's for the best. Факты говорят сами за себя. The facts speak for themselves. The facts speak for themselves. Ты действительно зарекомендовал себя. You've really proven yourself. You've really proven yourself. В какое время проект должен быть завершен? What time does the project have to be completed? What time does the project have to be completed? Давайте не будем говорить все сразу. Let's not all talk at once. Let's not all talk at once. Возможно, нам следует подумать о покупке подержанного автомобиля. Perhaps we should consider buying a used car. Perhaps we should consider buying a used car. Тебе было бы полезно отвлечься от всего. It'd do you good to take your mind off everything. It'd do you good to take your mind off everything. У нас нет иного выбора, кроме как ждать. We have no alternative but to wait. We have no alternative but to wait. Что ты думаешь делать после окончания учебы? What do you have in mind after graduation? What do you have in mind after graduation? Плюсы – это расположение и удобство. The pros are location and convenience. The pros are location and convenience.
Минусы – дорогая арендная плата и шум по ночам. The cons are the expensive rents and the noise at night. The cons are the expensive rents and the noise at night.